Yes, good morning officers. Time for today's current affairs video. Quickly, let's have a glance at all the important topics for today. First topic, decoding China, lessons for vulnerable India. First very important topic. Second, MPC holds repo rate at 5.5%, maintains the GDP growth at 6.5%. Second important point. Next, Ajit Doval to Moscow, Russia visit, very important under the pressure of US. India is doing better than US. That is a very beautiful news, especially with respect to growth rate. And finally, end of transmission fee waiver for solar wind to hit. This is fifth important topic. So these are all the major topics that we are going to cover today. Let's have a quick glance at the first topic. Decoding China, Shashi Tharoor's article. The lessons for a vulnerable India. Vulnerable means something which can be easily affected. So let's have a quick glance at each one of them. First, Chinese talent exit as tech blockade. Yesterday I have done an article where we said that Chinese people are doing policing. So here what they are doing is, recently from one of the mobile manufacturing company, 300 Chinese were called back. So these Chinese were fundamentally experts in particular technology in all these areas, and they were suddenly called out. So the reason why they were called out is, the concept here is China does not want India to be a very strong manufacturing sector. That is the whole point. So China cannot digest the fact that India becomes very stronger with respect to manufacturing, because Chinese clients will become Indian clients. So all the countries will become clients of India, and China's business will go into toss. Already China is having a shrinking population. China's a lot of people are old aged people, and majorly there's nothing going on big with China, and there is a chance of a change in the authority also. So a lot of negative points, and China has a huge trade surplus also. So that means it has a problem within the country. That is also another thing that we have to think. So because if the trade surplus is too much, what happens is internal consumption is not so great. So that is what we have to understand. Ante బయటకు పంపించేది ఎక్కువ ఉంది, లోపల తినేది కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ తగ్గిపోతాయి. సో ఓవరాల్గా ప్రైస్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇవన్నీ పెట్టుకుని బేసికల్గా చైనా డస్ నాట్ వాంట్ ఇండియా టు గ్రో మచ్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ హస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఆల్ ద టాలెంటెడ్ ఫెలోస్ బ్యాక్ టు చైనా. దానివల్ల those Chinese who are working in Indian companies suddenly leaving will leave us a little bit on the shake hold. That is the whole point. So this is the overall crux of the article. Tech blockade cheyadaniki basically first point. 300 plus Chinese engineers from Foxconn were called back. That is basically to stalling of India's electronics. And the high-end semiconductor and electronic sectors evaithe unnayo daniki slow అయిపోతుంది కంప్లీట్ గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో దట్ ఇస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్, అది కాకుండా రేర్ ఎర్త్ వెపనైజేషన్ అండ్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్. సో యూ నో దట్ చైనా ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. సో రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ అండ్ ఐటమ్స్. సో ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ కలెక్టింగ్ దీస్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్, అండ్ దాన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి చైనా ఇస్ డూయింగ్ దట్. సో చైనా రిస్ట్రిక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్, these are the rare earth metals, gallium, graphite, germanium and rare earth magnets. These are all very useful for semiconductor industries and chip manufacturing. So దీని వల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే ఇన్ఫార్మల్ బ్యాన్స్ అంటారు. ఇన్ఫార్మల్ బ్యాన్స్ అంటే రిటర్న్గా ఏమి ఉండదు, మాటలో చెప్తారు అనమాట. లెట్స్ టెల్ పీపుల్ దట్ ఓకే యూ డోంట్ డూ దిస్, యూ డోంట్ గో దేర్, యూ డోంట్ గో హియర్. దేర్ ఫోర్ దట్ బికమ్స్ that kind of oral orders. What happens is there is nothing written. So there is no evidence, there is no proof that China is doing it. So this is the problem with informal bans, very important mechanism for Chinese use, and verbal orders and administrative hurdles. These are all the major problems. దీని వల్ల strategic choke points అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఇండియాస్ ఈవీ ఇండస్ట్రీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సోలార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి బాగా దెబ్బ పడిపోతుంది. So these are all the negative points that we have that China is doing with respect to India, because as I told you, China does not want India to grow manufacturing sector. So ఇది కాకుండా దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ప్రైస్ డంపింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఓవర్ కెపాసిటీ. దీస్ ఆర్ ది రీజన్స్. చైనా ఏం చేస్తుంది, లో ప్రైస్డ్ గుడ్స్ డంప్ చేయడం మొదలెడుతుంది. సో పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ బయింగ్ దోస్ లో ప్రైస్ ప్రొడక్ట్స్. ఎగ్జాంపుల్ BYD EVs. నా BYD EVs మీకు తెలిసిందే, మార్కెట్లో ఈవీస్ రేట్స్ అనేవి సడన్గా BYD చైనీస్ ప్రొడక్ట్ అది. సో దాని కాస్ట్ అన్నిటికంటే తక్కువ పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. దానివల్ల ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్ ఇండస్ట్రీ, Indian electronic vehicle industry will completely go down, because the price of Indian products are a little bit higher than the Chinese products. So best example is BYD. Next, massive trade surplus betkundi, weak domestic demand number. So this is one negative point that China has. I told you, trade surplus is too
too much matter. So internal consumption is not there, therefore inflation and associated price related problems will come to China. దానివల్ల ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ భయంకరంగా దెబ్బతింటది, ట్రేడ్ డెఫిసిట్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది and stifles market competition. These are the problems with price dumping as well as industrial overcapacity. Next, peripheral encirclement strategy. China increases influence in Pakistan, ASEAN, Africa as well as Latin America. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్కి పెద్ద వాల్యూ ఉండదు. దానివల్ల డిజిటల్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది, ఎకనామిక్ డిప్లొమసీ ఆర్ సైలెన్సింగ్ రీజనల్ రెసిస్టెన్స్. That's another big problem that China is giving. Now India's regional space is weakening, strategic influence and partnership also weakens. So these are all the major points in which China is trying to dump us basically. So you have to remember these points: peripheral encirclement strategy, price dumping, industrial overreach, then rare earth weaponization and trade barriers, Chinese talent exit. These are all the major points that you have tried with respect to India and China's issues. Then we have our own problems, that is manufacturing gaps. What are the big manufacturing gaps we have? Imports for chips, semiconductors and sensors directly depends on China. అండ్ మనకి రెప్టైవిజం, పూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండడం అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ డీప్ టెక్ బేస్ కూడా ఏం లేదు మనకి. దానివల్ల ఇండియాస్ అబిలిటీ టు ఎమర్జ్ యాస్ రిలయబుల్ చైనా ఆల్టర్నేటివ్ అనేది క్రాస్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ చైనా ఈస్ డూయింగ్ టు counter India. Now we have to think a strategy where we can counter China. But China is strategically countering us because it does not want India to become a big manufacturing country. That's the whole game. Next, very important topic with respect to economy is MPC holds repo rate at 5.5%, maintains growth at 6.5%. So this is a very good news. So for this to understand, you have to know all the concepts which are associated with this particular topic. So cleanly we have put in terms of tables so that you will understand all these things very easily. First, Monetary Policy Committee, RBI is the head of it. Interest rates ఎంత ఉండాలి, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, గ్రోత్ ఎట్లా కాపాడుకోవాలి అనేది మానిటరీ పాలసీ డిసైడ్ చేస్తుంది, విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ది ఆర్బీఐ. నెక్స్ట్, కరెంట్లీ 5.5% విత్ న్యూట్రల్ స్టెడ్స్. దీనివల్ల ఆర్బీఐ ఇస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ సపోర్టింగ్ గ్రోత్ అనేది మనకు క్లియర్గా కనపడే పాయింట్ ఇక్కడ. దిస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఎంపీసీ. నెక్స్ట్, రిపో రేట్ అంటే ఏంటిది మీకు అందరికీ తెలిసిందే. ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్కి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్కి ఇచ్చే రేట్. సో 5.5% విచ్ ఇస్ అన్చేంజ్డ్. దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, లిక్విడిటీ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అండ్ కంట్రోల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ టేబుల్, టర్మ్ చెప్పాను, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను, కరెంట్ డేటా అండ్ స్ట్రాటజిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఎస్డిఎఫ్ అంటే స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ, రేట్ ఫర్ బ్యాంక్స్ టు పార్క్ ఎక్సెస్ ఫండ్స్ విత్ ఆర్బీఐ, నో కోలెటరల్. సో బ్యాంక్స్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా అనుకున్న డబ్బుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆ డబ్బులు తీసుకుపోయి ఆర్బీఐ దగ్గర పెడతారు, ఆర్బీఐ స్టోర్స్ ఇట్ ఫర్ దెమ్. దానివల్ల ఏమీ కోలెటరల్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాంక్. కరెంట్లీ 5.25%, అంటే 100 రూపాయలు 5 రూపాయల పావల తీసుకుపోయి ఆర్బీఐ దగ్గర పెట్టాలి. ఎక్సెస్ లిక్విడిటీని కంట్రోల్ చేయడానికి బాగుంటుంది. సో లిక్విడిటీ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఎంఎస్ఎఫ్ అంటే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ, విచ్ మీన్స్ ఎమర్జెన్సీ బారోయింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ. కరెంట్లీ 5.75%. ఓకే, దానివల్ల బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లిక్విడిటీ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ స్ట్రెస్ పనికి వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. So all the UPSC students must definitely know this to understand this article. So therefore everything has been put in table form. Next, what do you mean by bank rate? Bank rate ante enti long term lending by RBI to commercial banks 5.75%. Idi MSF ki long term lending rates ki బాగుంటుంది. Next, CPI, consumer price index, change in prices of essential goods and services. So that is the definition. June 2025 ga 2.1%, target is 4% plus or minus 2%. స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి వయా ఫుడ్ సప్లై అండ్ పాలసీస్. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్, కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటిది? ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. అండర్లైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ట్రెండ్స్ మనకు క్లియర్గా కనపడతాయి. దానివల్ల 4.1 to 4.2, జూన్లో 4.4%. సో తగ్గింది. రైజింగ్ ఎందుకు? బికాస్ గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ప్రెషర్ ఆన్ నాన్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ కూడా పెరుగుతుంది, నాన్ ఫుడ్ ప్రైసెస్ కూడా ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, రియల్ జీడిపి గ్రోత్. రియల్ జీడిపి అంటే యాక్చువల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ జీడిపి గ్రోత్. రియల్ అంటే ఏంటిది? ఇన్ఫ్లేషన్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత గ్రోత్ని, దట్స్ కాల్డ్ రియల్ గ్రోత్. ఓకే, కరెంట్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్. ఒక మంచి డొమెస్టిక్ గ్రోత్ ఉంది, గ్లోబల్ హెడ్విండ్స్ కూడా బాగున్నాయని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు దిస్ పార్ట్. నెక్స్ట్, రియల్ జీడిపి గ్రోత్, ఫ్యూచర్ క్వార్టర్లీ జీడిపి ఎస్టిమేట్ 6.6%, రిస్క్స్ ఆర్ ఈవెన్లీ బ్యాలెన్స్డ్. So stable growth ఉంది, conditions remain steady. So this is the next point. Next, disinflation, very important. So disinflation means rate of inflation taggute, that is called disinflation.
Deflation అంటే ఏంటిది? For example, currently if the price of the good is increasing, that is called, let's say 10 rupees become 20 rupees. That means 100% inflation. But if 10 rupees is becoming only 15 rupees, that is called deflation. అంటే ఏంటి meaning? Still inflation exists, but it is not at a higher rate. That is called deflation. That is called disinflation. Deflation means going negative. The price of the products are becoming వీకర్ అండ్ వీకర్. అంటే 10 రూపాయల ప్రోడక్ట్ 5 రూపాయలు అనుకో, దాన్ని డిఫ్లేషన్ అంటారు. అదే 10 రూపాయల ప్రోడక్ట్ 20 అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. 10 రూపాయల ప్రోడక్ట్ 15 అయింది అనుకోండి, ఫ్రమ్ 20 it fall to 15. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ డిఫ్లేషన్. ఓకే, that is not called deflation. That is called disinflation. That means the rate at which the prices are increasing is reducing. That is called disinflation. So slowing globally because of advanced economies signals temporary relief but rising risks, and it can reaccelerate also. This is a major point. Next, global headwinds అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఎక్స్టర్నల్ నెగటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ వార్, ఆయిల్ ప్రైసెస్, ట్రేడ్ డిస్రప్షన్స్ని ఎక్స్టర్నల్ హెడ్విన్స్ అంటారు. జియోపొలిటికల్ టెన్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి భయంకరంగా, దానివల్ల ఎక్స్పోర్ట్స్, కరెన్సీ అండ్ క్యాపిటల్ ఫ్లో భయంకరంగా ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. సో దిస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ స్టూడెంట్స్ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, డొమెస్టిక్ గ్రోత్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటిది? ఇండియాస్ ఎబిలిటీ టు మెయింటైన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ డిస్పైట్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్. మన గ్రోత్ని మనం మట్టాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం, బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉన్నాం. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ ట్రెండ్స్ ప్రకారంగానే సో దిస్ గుడ్ సైన్. దానివల్ల స్ట్రాంగ్ ఇంటర్నల్ డిమాండ్ ఉందని తెలుస్తుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ పుష్ కూడా ఉందని క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ దట్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ రిస్క్స్ అంటే అన్సర్టనిటీ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్స్ ప్రెసెంట్ డ్యూ టు ట్రేడ్ టెన్షన్స్ మనకున్న టారిఫ్ వార్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎక్స్పోర్ట్ డ్రివెన్ సెక్టర్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ భయంకరంగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ 13th పాయింట్. నెక్స్ట్, సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్, ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఫోర్కాస్ట్ చెప్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాటిస్టిక్స్. నియర్ టర్మ్ కంట్రోల్ ఉంది, సమ్ ప్రెషర్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ Q4. నెక్స్ట్, సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ అకార్డింగ్ టు 2026 నియర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎస్టిమేట్ చెప్తుంది. అది సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ కరెంట్లీ 4.9. risks are evenly balanced, indicates potential rise in prices requires careful monitoring. నెక్స్ట్, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీకు తెలిసిందే. ఇన్ఫ్లేషన్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ డిక్లైన్ షార్ప్గా తగ్గింది. హెల్ప్ సిపిఐ డ్రాప్. దానివల్ల అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. గ్లోబల్ సైడ్, గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా, సప్లై సైడ్ దే హ్యావ్ డెలివర్డ్ వెల్. దేర్ఫోర్ overall these are all the major points that a student has to understand. So this table is very superly very important. So all the serious aspirants, please concentrate on the table, revise the table again and again, revise karo, you'll get all the concepts. Then agriculture activity ఏమైంది? Farm output and efficiency impact on food price చెప్తుంది. Improved in recent months. Strengthened food supply in this one. So this is next, tariff announcements and trade talks అంటే duties and trade policies between two nations, that is called tariff announcements and trade talks, that is between India and US basically. Still uncertainty ఉంది currently. దానివల్ల ఇంపోర్ట్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇండియాస్ ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. So this is 18th point. And finally, RBI's neutral stance indicating neither tightening చేయట్లేదు, ఈజింగ్ చేస్తలేదు. It's maintained flexibility to respond quickly and future inflation slow down. So these are all the major points that you have to cover for this particular topic. Go through the table again and again so that it will make your work very easy. Next very important topic is Doval is visiting, Ajit Doval, the James Bond of India, is visiting Russia basically because US is trying to pressurize us. We don't want US to control us. So basically our friend Russia is always there. So we are going there. So Mr. Doval went. So let's see what is the whole plan. So counter to US pressure, 25% penalty already US వేసింది. Therefore Indian oil imports భయంకరంగా రష్యా నుంచి తీసుకుంటున్నామని వాళ్ళు టారిఫ్ వేయడం జరిగింది, మీకు తెలిసిందే. సో దీనివల్ల రెస్పాన్స్ ఏంటంటే మాస్కో విజిట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ మనకు ఉందని క్లియర్గా చెప్తున్నాం మనము. అండ్ రిజెక్ట్స్ వెస్టర్న్ కోయషన్ అంటే వెస్టర్న్ ప్రెషర్. వీఆర్ సేయింగ్ నో టు ద వెస్టర్న్ ప్రెషర్, దట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. అండ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ ఓకే ఫర్ స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ. దీనివల్ల మనకి ఏం చెప్తున్నామంటే, నువ్వు లేకపోతే వీ హ్యావ్ అదర్ ఫెలోస్ హు ఆర్ రెడీ టు పార్ట్నర్ విత్ us, దట్ ఇస్ కాల్డ్ మల్టీ అలైన్మెంట్. అండ్ నో వన్ కెన్ ఫోర్స్ us on trade decisions, that is the whole point. Next, why is India, why did he go to Russia basically? One is energy security, because hostilities are too much. Now India imports nearly 40% of its oil from Russia, up from 1%, you know that. So manaki affordable energy security vastundi, dani valla advantage over western sanction. So this is the advantage. Dini valla mana domestic energy needs bhayankaranga perugutunnayi because India is growing, and inflation control are key drivers for this particular thing. Dani valla Indo-Russia energy strengthen avutundi and challenges western oil politics ni complete ga debbagotte chance untundi. Western oil politics completely lost.
నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా డిఫెన్స్ డిప్లొమసీ ఒకటి. We are trying to get S-400s and strategic systems. So Doval fundamentally in the delivery of remaining S-400 missile systems, which is very, very useful for India. So the defense lines will reinforce and strengthen the trust despite global sanctions on Russia. So మనం ఎప్పుడు రష్యా మీద ఎప్పుడు it's been an old partner and old friend, therefore we are giving importance to them. So S-400 ఎందుకు critical? Because India's air defense and regional deterrence కి చాలా important కాబట్టి S-400. So that's a major point. దీనివల్ల మనం డిఫెన్స్ని డైవర్సిఫై చేస్తున్నామని ఒక మేజర్ పాయింట్ రావచ్చు బియాండ్ వెస్టర్న్ సిస్టమ్స్, ఎస్పెషల్లీ యూఎస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఒకటి చేస్తాము అండ్ గ్లోబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. తాలిబాన్ ఇష్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ రష్యా యుక్రెయిన్ సిచ్యువేషన్ కూడా డిస్కస్ చేయడానికి వెళ్ళారు. ఎంగేజెస్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వితౌట్ టేకింగ్ సైడ్స్, మనదంతా నాన్ అలైన్డ్ మూవ్మెంట్స్. సో దానివల్ల రీజనల్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది, గార్డ్స్ ఇట్స్ ఓన్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్స్. సో దానివల్ల ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ అ న్యూట్రల్ యాక్టర్ ఎస్పెషల్లీ జియోపొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అని క్లియర్గా మనకి తెలుస్తుంది. ఇది కాకుండా డిప్లొమాటిక్ అసెర్షన్ ఆఫ్ సావరెనిటీ అంటే మా దారి, నో వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీవన్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇంటూ అవర్ అఫేర్స్ అని క్లియర్గా చెప్తుంది. సో దీనివల్ల రష్యా బ్యాక్స్ ఇండియాస్ రైట్ టు చూస్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్, పబ్లిక్ డిప్లొమాటిక్ స్టేట్మెంట్స్ ఛాలెంజ్ యూఎస్ థ్రెట్స్. నెక్స్ట్ ఇండియా సెల్స్ స్ట్రాటజిక్ సావరెనిటీ ఇన్ ఫారెన్ పాలసీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా ఇస్ అన్ అటానమస్ పవర్ అమెండ్ యూఎస్ రష్యా పోలరైజేషన్లో. ఈ యూఎస్ రష్యాలు ఎప్పుడు కొట్లాడుకుంటారు, ప్రతిసారి ఇండియాని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు. ఇండియా ఏమో యూఎస్కి ఫేవర్గా ఉంటుంది, రష్యాకి ఫేవర్గా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ లిటిల్ బిట్ ప్రో రష్యా, బట్ మన ట్రేడ్ పార్ట్నర్స్ అన్ని మాక్సిమం యూఎస్ నుంచి ఉన్నాయి. బట్ యూఎస్ ఇప్పుడు కథలు పడుతుంది కాబట్టి మనం హ్యాపీగా రష్యాతో వెళ్ళిపోతాం. సో దోవల్ గారు వెళ్ళి ఇవన్నీ మన గురించి, మన అందరి గురించి చేయడం జరుగుతుంది. సో therefore we should respect it. That's whole. Next important article is, according to the IMF report, it is saying that India is doing better than US and has robust growth rate. So to understand this article, UPSC students must understand all the concepts which are involved. Therefore, first let us learn about the concepts which are involved in this. First, what is GDP? Value of goods and services produced yearly. India's GDP grew by 6.5% in 2025. Next, IMF, International Monetary Fund, global body offering all kind of financial supports. 18% to global growth in Chipram Jargon. Repo rate at which RBI lends loans to the banks. 100 BPS tagichindi, therefore interest rates are reduced, therefore more loans will be taken and it is good for the bank. RBI, India's central bank, revised growth forecast 6.5%. What is GST? You know, it's a single indicator tax replacing all the other simplified business tax filing easy. PLI, this is very important, incentive for manufacturing output. Okay, Foxconn makes iPhones under PLI. Next, UPI అంటే మీకు తెలిసిందే, ఇన్స్టెంట్ డిజిటల్ పేమెంట్, 10 billion plus subscribers ఉన్నారు. MDR, fee for merchants on digital payments, Paytm, UPI, GPay అన్నిటికీ. Government waived MDR on UPI. So ఈ rate ని, this fee is completely red, not there. Next, OPEC, oil exporting nations, very important. Basically Gulf countries అన్ని కూడా వస్తాయి. దానివల్ల గోల్డ్ ఆయిల్ కాస్ట్ భయంకరంగా తగ్గుతాయి. PSU, public sector units, are government owned units like IOCL, BPCL, they import Russian oil. PMJDY, banking scheme for all the citizens linked with UPI, that's a major point. Next, BPS means 1/100th of 1%, that is the whole point. 100 BPS means 1% repo rate cut. So these are all the concepts that you have to learn. So once you understand these concepts, let's look at the basic article. So in the article, India outshines global giants in growth. GDP growth at 6.5%. Okay, United States is only at 2%, that is the whole point. International Monetary Fund contributes 18%, while United States is only contributing 11%. So demographics బాగున్నాయి, information technology, example TCS కానీ, Wipro కానీ, and all these things అన్నీ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకు ఇదంతా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే, డెడ్ ఎకానమీ అని యూఎస్ చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి దిస్ రిపోర్ట్ సజెస్ట్ దట్ ఇండియా ఇస్ రియలీ గ్రోయింగ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ డెడ్ ఎకానమీ. నెక్స్ట్, RBI plays as the guardian, calm among global. So Reserve Bank of India, indaki chusam manam how it is balancing everything. So repo rate is slashed by 100 basis points in spite of the external threats. Now parallels with COVID era monetary policy actions, and majorly it is looking into macroeconomic stability, which is very very important, and shields economy from external risks like United States and China trade tensions. Majina, it is balancing everything. Next, India silent grow aitundi. GST as well as production link incentive, that is PLI under, and unified payment interface. These are all the things we are using so that our regions are not disturbed by anyone. So these are important. GST is very important. Product linked incentive, for example Foxconn, preparation of Apple phones in India, and unified payments, we have PLI scheme ద్వారా, that means fees cut, and దీనివల్ల ease of doing business will increase,
and దానివల్ల productivity increase అవుతుంది and formalization కూడా increase అవుతుంది. So these are all the beautiful things that India is doing, therefore the growth rate is all stable. Next, India imports 40% of its crude oil from Russia at discounted rates. So మన ఇక్కడ price action, public undertakings, BPCL and Indian Oil Corporation ఇవన్నీ కూడా రష్యా నుంచి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. Sourcing protects consumers from fuel inflation amid OPEC countries. వాళ్ళు ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళని టచ్ చేయకుండా మనం వేరే దారులు చూసుకుంటాం. దానివల్ల నేషనల్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ కూడా భయంకరంగా పెరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్, UPI remains free for users, government at discount rate. కిరాణా షాప్స్, టెంపుల్స్, స్ట్రీట్ వెండర్స్ అందరూ కూడా ఐఫోన్ మేకర్స్, పేటిఎం ఇంకా జీపీఐ వాడడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ప్రధాన మంత్రి జన్ధన్ యోజన PMJDY లింకేజెస్ ఇస్ గుడ్. దానివల్ల ఫార్మల్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఎన్హాన్సెస్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో మేజర్ పాయింట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ గివ్. So this is what the whole article is about. So first go through all this table and then you go with respect to article. Danvalla you will understand the whole storyline and how we have done this. You will be able to understand. Next, end of waiver for solar as well as wind transmission ki మామూలుగా it is concept is very simple. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ పంపించాలంటే waiver తీసుకుంటారు అన్నమాట బేసికల్ గా, బట్ దట్ waiver is lost. అంటే tax cut and cost cut అవన్నీ లేకుండా now the price has to be paid. That is the overall essence of the article. So let's have a quick glance. To understand this, you have to know these topics, very important. ISTS అంటే interstate transmission system, very important. National grid used to transfer electricity between states. That is the whole point. Next, ISTS waiver. Waiver అంటే government exemption from paying interstate transmission charges. RE అంటే renewable energy, energy generated from natural resources like wind, water. Next, PPA అంటే power purchase agreement. It's between power grids. It's a contract between power producer and buyer to supply electricity. Next, SECI, Solar Energy Corporation of India, Central Agency for Renewable Energy Auctions and Implementation. These are the units. Next, IRR, ante internal rate of return. Ante into the percentage used to measure profitability and investment on a particular project. Commissioning, officially starting a power project operation, that is called commissioning under. Cash flow moderation, ante reduction in expected income and due to higher project delays, that is called cash flow moderation. Next, utility scale projects, large scale renewable energy projects for commercial power supply. Next, transmission charges ante cost paid for using electricity transmission infrastructure. So these are all the concepts you have to know before reading the article. So what is the article fundamentally talking about? First, ISTS waiver gone, 100% ISTS charge waiver. Idi end అయిపోయింది from June 30th, 2025. దానివల్ల allowed free transmission for renewable energy across states. ఇది previous గా చేయడం జరిగింది, but from June 30th, everyone has to pay. So key driver for rapid growth in solar as well as wind project. Already 26 gigawatt projects are hit because of this move. So 26 gigawatt projects are under construction. Renewable energy projects are now that will get impacted. So this is a basic negative point. So negative because the waiver is ended. That is a major point. So ఇప్పుడు అందరూ డబ్బులు కట్టి renewable energy produce చేసుకోవాలి. So ఇవేమో already signed PPAs and relied on cost exemption. దానివల్ల business people who are into this power purchase agreements, they are all getting disturbed. So project economics under pressure and due to added charges from external situations. So cash crunch ahead, IRR takes a blow. Loss of waiver increases, transmission costs increase అవుతాయి. దానివల్ల developers కి భయంకరంగా దెబ్బపడుతుంది. దీనివల్ల lower IRR will happen and disrupted cash flows. That's another negative point. Now commissioning ఏం చేస్తుంది, worsens the financial impact. This is also negative point. So దీనివల్ల ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్వెస్టర్స్ విల్ నాట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ స్కేరీ. గ్రీన్ డీల్స్ మే కంప్లీట్లీ కూల్ డౌన్. సో రీవాల్యుయేషన్ బై ది ఇన్వెస్టర్స్ జరుగుతుంది అప్కమింగ్ బిడ్స్ డ్యూ టు రెడ్యూస్ మార్జిన్స్. ఎందుకంటే స్టేట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ ద పవర్, దెన్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ద పవర్ విల్ గెట్ లెస్ ప్రాఫిట్. దేర్ఫోర్ ఈ బిడ్స్ భయంకరంగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 500 gigawatt క్లీన్ ఎనర్జీ గోల్ అది మెల్లగా స్లో డౌన్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. గ్లోబల్ రీఇన్ఫండ్ ఫ్లోస్ కూడా ఏం సరిగా లేవు. సో దిస్ విల్ ఆల్సో గెట్ ఎఫెక్టెడ్. And finally, incentives drive the green race. ఎప్పుడైనా గ్రీన్ రేస్ కావాలంటే incentives must be there. మనకేమో incentives సరిగా లేదు. Waivers played a vital role in making RE cost competitive. So ఈ withdrawal వల్ల ఏమవుతుందంటే without transition discourages new investments. This is a negative point. And finally, policy clarity needed to retain momentum in RE sector is very, very important. So these are all the major points from today's newspaper. So PDFs are provided. Go through the video once again. Whatever I've underlined, put a star. Very, very important that you have to mention in your exam. So that's all for today. Shaman Padikunla signing off. Bye-bye.